Parece foto no contrato. Good afternoon to Anada. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay. So today we will discuss about that quantization noise in delta modulation and signal to quantization noise ratio. Signal power to quantization noise power ratio in delta modulation. Today we derive that expression for that one. S naught by NQ in delta modulation. ఓకే ఇంకా స్లోగా జాయిన్ అవుతూ ఉన్నారు.
Shall I share my screen to you? Mm. Yes, ma'am. Mm. Okay. So my screen is visible to you? Hello? Yes, ma'am. Yeah. Yes, ma'am. Okay, okay. Then we will start the lesson. Quantization noise in delta modulation. First, we have to derive the quantization noise in delta modulation. So here we can note down this one. We all are well known about that. M of t is a modulating signal. Please note down. M of t is a modulating signal, and MQ of t is delta modulator approximation. Delta modulator approximation. That is nothing but a step size signal. Here we can represent in this waveform. This is a MQ of t. Where delta of t is error waveform, where delta of t is error waveform, and is given by delta of t equal to m of t minus mq of t, m of t minus mq of t. Now, please listen to me. Next, listen to me. Here we can observe the error waveform, right? The error waveform of quantization noise is like this. Here we can draw this modulating signal, and then have to draw this delta modulator approximation. That is nothing but a step size signal. From that one, have to draw this red colored indication is an red colored waveform indicates that is an error signal. Okay. So here, how to draw this waveform is like this. Here, this error signal is in between pluses to minuses. Here we can observe that this is a step signal. There is no restriction here, that is extended up to less than plus s and less than minus s. But whereas in PCM, that is an fixed one, step size. So that is less than minus s by 2 plus s by 2. That is a fixed one. But in this delta modulation, delta of the error is in between minus s to plus s. Here we can observe that this is a step signal up to s work and minus s, like that. That's why here the error signal is extended from minus s to plus s. Ma'am, Amma, wait చేస్తున్నారు. wait చేస్తారా?
Okay. Here we can take same way. So here I will draw just for sake of your understanding. Here we can take this. This is an modulating signal. Then we draw the step signal. Parallelly here we can draw this one. This is very, very important. Here we can draw the step signal. Mute చేయండి అమ్మా. All of you mute your audio. Your voice వినిపిస్తుంది. Mute చేయండి. Like this, here we can draw this one. Then we can draw this. ఒక్కొక్క TS. ఎవరు ఫోన్ మ్యూట్ చేయలేదు ఆడియో. హలో, like this, here we can draw this one, and here we can draw this reference. This indicates that yes, here we can indicate that minus S. Then the error is signal is drawn like this. Error is nothing but m of t minus mq of t. ఇది రిఫరెన్స్ గా తీసుకోండి, జీరో అన్నట్టు. m of t minus mq of t. At this one here we can compare. At this one is m of t. M of t is greater than this mq of t. అంటే పాజిటివ్. ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? Here we can start here. అయితే ఇదే రోడ్ మీద 15-20 చెప్తారు. అయితే ఎవరండి? Then here, listen to me. All are visible to my screen, all of you? Yes, ma'am. మీరు స్ట్రిక్ట్ గా ఫాలో అవ్వండి. ఎవరు అలాగా అన్మ్యూట్ చేసేసి అలా డిస్టర్బెన్స్ చేస్తున్నారు? దిస్ ఈజ్ నాట్ ఫస్ట్ టైం. Okay. Then, so here we can observe that at this one, let us assume this is m of t is greater than this mq of t. That's why here the error is positive. And then at the same time here the step signal is increased to above here, this one. That means here at the same point the signal is negative because here mq of t is greater than this m of t at this time. Then this mq of t is constant until tau seconds here. That is a bit duration, or that is the sampling period.
So here up to this one, here we can observe that up to this point the step size signal is greater than that modulating signal. That indicates that up to this one here at this point there is an error, that is m of t minus mq of t is negative. Here you can observe that negative. Then from this point m of t is greater than mq of t, then that is an positive, the error is an positive until next one. This is the delta of t. Similar way here also at this one again that can be increased, mq of t is greater than this one until here you can observe that at this one up to this point mq of t is greater than, that means that is negative, ante m of t minus mq of t, mq of t is negative. Then from this point here m of t is greater than mq of t, then that is an m of t is greater than కాబట్టి ఎర్రర్ అనేది పాజిటివ్గా ఉంటుంది. Similar way here also. Then here in this case this is up to this one only, that means here then like this, and from this one here again down. So here we can observe that during this period mq of t is greater than this m of t, therefore the error is negative. And from this onwards here we can observe that this is m of t, this is a mq of t, so therefore the m of t is greater than this mq of t, the error is positive. And again here test this. And from this one here and up to this one mq of t is greater than that m of t, that is a negative error. Then again it stays up. From this one here we can observe that m of t is greater than the step signal, and at this one that can be crosses this one here. This is an error signal up to this one. మేడం అమ్మా వెయిట్ చేస్తున్నా, వెయిటింగ్ లిస్ట్ లో ఉన్నారంట, వెయిట్ చేస్తా. తీసుకో. ఓకే మేడం. Okay. So here we can draw like this. Again here we can draw the error signal like this. This is an delta of t. This is an error signal. So according to this m of t minus mq of t, the error signal is drawn. So similarly here also the red colored signal indicates that the error signal. Everybody to draw. You draw chainum according to this one. You have to take one signal and we can draw the step signal, and then we can draw the error signal. Are you understand how to draw this error signal? డ్రా చేశారా అందరూ? డ్రా చేయడం అయిపోతే నాకు చెప్పండి. అయిపోయిందా? డ్రా చేశారా గర్ల్స్? Yes, ma'am. డ్రా చేశారు కదా. దెన్ ఎలా డ్రా చేయాలో అర్థమైంది అందరికీ, అందరు ఫాలో అవ్వాలి. సో దెన్ హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దట్ the error signal is in between minus s to plus s, not exceed these values minus s and bottom and plus s. So therefore this is a uniform distribution for spectral density. Here we can calculate f of delta equal to, so already we discussed in the previous class uniform distribution functions. Power spectral densities calculate చేయడము,
ప్రీవియస్ క్లాస్లో మనం డిస్కస్ చేసామా పీసీఎం క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు. సో పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అంటే హియర్ వీ కెన్ టేక్ -s2 డెల్టా ఆఫ్ టీ ఎంతవరకు ఎక్స్టెండ్ అయింది -s2 + s. సో దెన్ హియర్ వీ కెన్ ఇండికేట్ దట్ f ఆఫ్ డెల్టా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 బై యూనిఫామ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఫంక్షన్కి ఏంటి పవర్ స్పెక్ట్రల్ డెన్సిటీకి ఏంటమ్మా f of delta is equal to 1 by b minus a. This one is b, this one is a. So b minus a, that is equal to 1 by 2s. That is extended from -s to less than or equal to delta less than or equal to s. Then here you can calculate mean square error. So this is nothing but the power of that quantization noise in particular duration only. Here we can indicate that TB duration -s2 + s అనేది ఏంటి ఒక డ్యూరేషన్ ని మీరు తీసుకుంటున్నారు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డ్యూరేషన్ తీసుకుంటున్నారు. This is a tau. Here we can indicate that this is a tau duration. So delta of t square bar, that is equal to extended from -s2 + s f of delta into delta square into d delta. We can solve this integration. Solve చేయండి. How to solve that one? Solve చేసి ఎంత వచ్చిందో చూడండి. This is a tau equal to, that is the bit duration, indicates that bit rate అంటే ఒక్కొక్క టీఎస్ సెకండ్కి ఒక బిట్ అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ఎన్ బిట్ డ్యూరేషన్. ఇన్ దిస్ కేస్ దట్ కెన్ బి ఇండికేటెడ్ బై టౌ. టౌ ఈజ్ ఈక్వల్, సారీ, ఎఫ్బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by tau. FB is equal to 1 by tau. Okay, after solving this integration, what is the answer? Hello? From girls side? After solving this integration, s² by 3 is the correct answer? Yes, ma'am. Very good. Boys, చేశారా? సేమ్ వచ్చిందమ్మా మీకు? Boys, are you solved this integral? ఆన్సర్ చెప్పాలి నాకు. బాయ్స్ సాల్వ్ చేశారా? బాయ్స్ Yes, ma'am. Solve చేసిన అంతే. s² by 3 వచ్చిందా? వెరీ గుడ్. దెన్ హియర్ బిట్ Yes, ma'am. Yes, డ్యూరేషన్ correct. FB is equal to 1 by tau. So here, after calculating this mean square error of the quantization noise, here you can calculate the power, noise power at the output of the receiver. So at the output of the receiver, we can calculate the noise power. This noise power is passes through the baseband filter or low pass filter. Baseband filter or low pass filter. The low pass filter allows or it allows low frequency signals from -FM to +FM. -FM to +FM. Actually, the noise is a random signal. That is not a deterministic signal. Once you know that a noise power spectre, that is a mean square error or power, then we calculate the power spectral density, two-sided power spectral density.
This is a very important relation here we can use. The power of the noise at particular duration is related to the power spectral density. So this is very important relation here. You can note down that the two-sided power spectral density of noise is given by G delta of F is equal to, please note down, G delta of F is equal to power in that duration, power of that noise within the duration FB, sorry, or tau, within the duration tau, divided by 2 into bandwidth. 2 into bandwidth, that is FB. So you are estimated the noise signal only within the duration. Tau duration lone estimate chesaru. That is from minus S2 plus S. The noise is a random noise within the duration that is different from another duration. That's why here we can calculate the power spectral density. That formula is the power spectral density is equal to the power within the duration divided by 2 into bandwidth. Bandwidth is nothing but the frequency of that one, that bit duration. FB is equal to 1 by tau. So that's why here 2 into FB, that is equal to, what is delta of T square bar mean square error, that is power, that is S square by 3 into 2FB. That is equal to S square by 6FB. The power spectral density of noise is equal to S square by 6FB. Okay, ఇక్కడ వరకు వచ్చారమ్మా. Then now we can calculate the total noise power. For the low pass filter is extended from minus FM to plus FM. So here you can calculate the total quantization noise power NQ is equal to integral minus FM to plus FM, the power spectral density of the noise, G delta of F into DF. This is also very important relation. These two relations are very important. These two are very important. Power spectral density equal to the power divided by 2 into bandwidth, and noise power is equal to total noise power at the output of the receiver equal to integration minus FM to plus FM, the power spectral density into DF. These are very important relations to calculate noise power. Okay, no? So by using these formulas, here therefore an NQ is equal to noise power equal to integration from minus FM to plus FM, S square by 6FB into DF. Then we can solve this one. సాల్వ్ చేస్తే మీకు రిజల్ట్ ఎంత వచ్చిందో నాకు చెప్పండి. After solving, or you get this one,
Yes, ma'am. S square by 3 into Fm by Fb. బాయ్స్ కూడా చెప్పాలి. ఆ ఇంటిగ్రల్ సాల్వ్ చేసిన తర్వాత ఇది వచ్చిందా మీకు? Therefore NQ is equal to S square by 3 into Fm by Fb, where Fm is the frequency of the modulating signal, Fb is the bit rate. Fb is the bit rate. Then ఓకే, క్వాంటైజేషన్ నాయిస్కి డిరైవ్ చేశారు. మరి సిగ్నల్ పవర్ ఎలా ఉంటుంది ఇన్ డెల్టా మాడ్యులేషన్ అనేది? లిసన్. Shall I start how to derive that output signal power? So m of t equal to, let us say, రాసుకున్నాం. Please note down. M of t is a modulating signal. That is equal to m of t equal to a into sin omega m into t. A into sin of omega m into t, where A is amplitude, of the modulating signal, omega m equal to 2 pi fm, where fm is upper limit of baseband range, where fm is upper limit of baseband frequency range. Upper limit ante maximum frequency of the modulating signal. Maximum frequency of the modulating signal ante, here you can consider that signal has an highest frequency. Highest frequency signal ala untundi manaki, the slope anedi ekkuva untundi. High frequency signal slope ekkuva untundi. Ivi high frequency signals. అదే లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ అనుకోండి, స్లోప్ అనేది తక్కువగా ఉంటుంది, ఇలాగా వస్తుంది. ఇది లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. సో ఈ స్లోప్ అనేది, హియర్ వీ కెన్ ఇండికేట్ దట్ దిస్ ఇస్ ద స్లోప్. ద స్లోప్ ఈజ్ వెరీ హై ఇన్ దట్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్. అలా ఉన్నప్పుడు మనం సిగ్నల్ని తీసుకున్నాం అనమాట టు ఎస్టిమేట్ దట్ పవర్. సేమ్ స్టెప్ సిగ్నల్ కూడా మనం అలానే కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం. సో హియర్ అప్పర్ లిమిట్ ఆఫ్ ద బేస్ బ్యాండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ రేంజ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకొని ఒక సిగ్నల్ m of t ఎలా ఉంటుందో తీసుకుంటాం. Therefore Rhinum, the signal power S0 equal to, so actually the signal is A into sin omega mt. The amplitude of that signal is A. This is an RMS voltage. Therefore we can find out the power of that signal S0 equal to, that can be indicated by m square of t bar, that is equal to A by root 2 whole square, that is equal to A square by 2. Antenamma, that waveform is an alternative signal. RMS voltages are there. Then here we can find out that power of that signal is equal to A by root 2 whole square, where A is the amplitude of that one. Therefore S0 is equal to A square by 2. So we all are well known about this equation. Emma, power ela calculate cheyale, signal RMS voltages unte
హలో హలో మేడం. Yes, ma'am. వినిపిస్తుందా నా వాయిస్? Yes, ma'am. ఫాలో అవుతున్నారా? Yes, ma'am. Follow అవుతున్నాం. అవన్నీ నోట్ చేసుకున్నాం ఈక్వేషన్స్ అన్ని. దెన్ A ఈక్వల్ టు S ఇంటూ FB బై ఒమేగా M వచ్చిందండి? మ్యామ్ స్క్రీన్ షేరింగ్ ఆఫ్ అయింది. ఆఫ్ అయిందా? ఓకే ఓకే. Now my screen is visible to all. Yes, ma'am. ఎస్ మ్యామ్. Then A కి ఎక్స్ప్రెషన్ రాయండమ్మా. Then we can substitute that expression into S naught. Then find out S naught ఎంత వచ్చింది మీకు? S naught equal to A square by 2, ma'am. యాక్చువల్లీ S naught is equal to A square by 2 కదా. మీరు డిరైవ్ చేశారుగా A is equal to S into FB by ఒమేగా M. ఈ వాల్యూని అందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈ వాల్యూ ఉంది కదా, ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఉంది కదా, దీన్ని S naught equal to A square by 2 ఉంది కదా, ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. A అంటే ఎంత? ఇది కదా, ఈ వాల్యూని ఇందులో పెట్టి సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు మీకు ఎంత వస్తుంది? S naught ఎంత వచ్చిందా? ఈ వాల్యూ వచ్చిందమ్మా? Yes, ma'am. Then therefore S naught by NQ, మనకి NQ ఎంత వచ్చింది చేస్తే అక్కడ? NQ is equal to ఎంత వచ్చిందండి అని చేస్తే? చేస్తున్నారు కదా, ఎంత? S square by 3 నా? S square by 3 into ఎఫ్ఎం బై FM by FB ఏమా? ఇప్పుడు S naught by NQ ఈక్వల్ టు ఈ వాల్యూ వస్తుందా చూడండి. దిస్ బై దిస్, S naught by NQ ఈక్వల్ టు 3/8 pi square into FB by FM whole cube. ఓకే, వచ్చిందా? Emma, are you getting this expression or not? Yes, ma'am. Okay, very good. Girls నుండి నాకు ఆన్సర్ రాలా. ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ వచ్చిందా? ఎస్ మ్యామ్. Very good. Okay. So here in delta modulation, the S naught by MQ is entirely depending upon bit rate as well as in the frequency of the modulating signal. Whereas in PCM, that is entirely depending upon only step size.
m square అంటే number of steps and number of bits, that is entirely depending upon that one. So these are very, very important derivation in delta modulation to calculate S0 by NQ, the signal power and quantization noise power in delta modulation. Okay, are you followed this expression? అందరూ నోట్ చేసుకున్నారా? Yes, ma'am. Note చేసుకున్నాను. So up to this class the first unit was completed. ఏమా ఫస్ట్ యూనిట్ అనేది మనకి కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆన్వర్డ్స్ ఐ విల్ స్టార్ట్ నెక్స్ట్ యూనిట్, దట్ ఈస్ అన్ డిజిటల్ మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్. Okay, so before during this week I will give one assignment to you. Google Forms ఇస్తున్నారా సార్ వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు? ఏమా okay, so any doubts in this chapter or in this unit, any topic? ఏ టాపిక్ అయినా డౌట్ ఉన్నదా? డెరివేషన్స్ కానీ, ఆపరేషన్స్, బ్లాక్ డయాగ్రామ్స్ కానీ. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఆన్వర్డ్స్ ఐ విల్ స్టార్ట్ నెక్స్ట్ యూనిట్, సెకండ్ యూనిట్, డిజిటల్ మాడ్యులేషన్ టెక్నిక్స్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి అమ్మా. హలో, ఉన్నారా? మాట్లాడండి. ఏం అడగనులేండి మిమ్మల్ని, మీరు ఏమైనా ఉంటే నన్ను అడగండి, నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడగనులే. బాగా చదవండి. మీ చాప్టర్ పీడిఎఫ్ ఏమైనా ఉంటే షేర్ చేయండి. పీడిఎఫ్ ఓకే, ట్రై చేస్తాను నేను. టెక్స్ట్ బుక్స్ నాట్ అవైలబుల్ అండి మీకు. ఇంకా తను అడిగాడు పీడిఎఫ్ అనేసి. ఇంకెవరికైనా ఏమైనా కావాలా? ప్రీవియస్ పేపర్స్ సెండ్ చేయండి. ప్రీవియస్ పేపర్సా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే, ఇంకా మాట్లాడండి అమ్మా. మీరు మాట్లాడకుండా ఉంటే నాకు దూరంగా ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. ఓకే, మళ్ళీ స్టాప్ చేద్దామా? టైం అయిపోయింది కదా. ఓకే, నేను పీడిఎఫ్ కుదిరితే మీకు ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్ని నేను సెండ్ చేస్తాను. ఓకే మ్యామ్. ఓకేనా, థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ. మీరు నాతో కమ్యూనికేట్ అయితే నాకు తెలుస్తుందండి, మీ వ్యూస్ అనేది నాకు తెలుస్తుంది. మాట్లాడాలి, ఆన్లైనే కదా, ఏమి అనేది లేదు కదా, భయపడకూడదు.
మీరు నాతో షేర్ చేసుకోండి ఏదైనా సరే. పోనీ ఇక్కడ చెప్పలేకపోయినా సరే నాకు వాట్సాప్లో పెట్టండి, ఫోన్ చేసైనా చెప్పండి ఏదైనా సరే మీకు ప్రాబ్లంగా ఉంటే. అంతేనా? ఓకే, ఇప్పుడు నేను స్టాప్ చేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. Thank you, ma'am. అందరికీ